Welcome back kwa session nyingine ya Man Cave Talk. Live hii ni live Q&A, no filter, just real talk. So hii ni theme ya kama Maisha States. Kama una swali, unaweza uliza, tutaianswer in real time, basically. Na kama wewe ni mgeni, you're new to this channel, muongea juu ya kitu kama personal development. Naongea exclusively in Swahili Sheng. Sheng yangu ni ya 1980s, I think 90s. Ni mzee kidogo. Leo I've been running late kidogo, so nimechelewa kidogo kwa niko na commitment fulani. Imeisha a little bit too late though. So basically tumeanza late kidogo. Sijui kama nakuwa hapa sana though. Stay connected to your mail and packages from anywhere 24/7. Nimesahau volume hapa. Apologies for that. So nimechelewa kidogo leo, lakini nimesema liwe liwalo lazima tufanye at least some few minutes. Kakuna tunangojea hapa bado. Reggae Cruise, no voice Albo, we can't hear you. Okay, tell me confirm. Kwa TikTok, ama? TikTok. Microphone. Tumeanza na technical difficulties already. Tupo nione sema microphone. This. Add. No voice. Man. What did I miss? General settings. Device not connected. Let me try to restart TikTok basi. Now the TikTok tena maybe ita pick up nikianza vizuri. Now the tena basi TikTok. Few minutes. So kwa YouTube nisema kitu ya kwanza nisema welcome back everybody. My apologies, we're running a little bit late. Nani yuko hapa? Kuna Dero Travels, kuna nani mwingine hapa? Kuna just join in, hoping you've been doing well. I'm doing good. Niko na commitment kidogo imenichelewesha leo. On a big up, locked in. Thank you, appreciate it. Sijui kama kutoka na watu sasa, inajua ni late sana Kenya, watu wanakulala. Kuna hello Albo, kuna hi Albo, it's loud and clear. I think ni TikTok. Inaanza tena na track restart ni kama itakuwa fiti. Nasema hakuna sound, sikuona signal yote ya sound. Kiendelea hapa kwa hi Albo, it's loud and clear on YouTube. Oh, that's good to hear. I think the TikTok iko na story fulani hapa hivi. So hi Albo, hope you're doing great, locked in from Kericho, Kenya. Amjalala bana, amjalala wase. Amjalala kabisa. Nianze tena. So primary microphone, RØDECaster. Sinibu inakataa. Test audio. Track test audio suspicion. Microphone device itakuwa hii inaitwaje? Rode. Mbona ipick kabisa? Default. Blackmagic. Man, I don't know what happened. TikTok imekataa. Tende kwa Q&A. So, kuna TikTok, hakuna sauti, imebidi nimekuja YouTube sasa. Reggae Cruise. I'm trying to work on it. Ilikuwa poa. Sijui mbona ime disconnect. Ilikuwa poa hapa hivi. Inasema nikatu plug all of a sudden. Audio settings. Testing. Something on TikTok. Anyway, ndio hiyo nimechelewa kidogo, nilikuwa na what did I have? Nilikuwa na commitment. Nikachelewa kidogo kama sijui kama nifanye live leo, imekuwa too late. Nilikuwa set up something came up haraka. Wacha tuendelee wa nangoja TikTok load. Sasa maniaje Albo, hapa hivi niaje Albo, Felix, Patrick 4056 na mention kila kitu. Sema wishing a happy summer. Niulize Minnesota huwa mna motorbike week events, outdoor
events ya Harley Davidson bikes. Yeah, ziko ni vile tu mimi sikuwagi enthusiast wa bike ile kama kwa groups, muenda kwa bike show ile kama tuseme wako na place, people come with their kitu kama hiyo ndio mostly ni and outside town. Harley Davidson sinisemaje, kuna hizo events zina happening, labda zinakuwa hosted na dealership hivi, because they're trying to, kama kuna ile ride event wanna advertise the new models za 2026. Unajua kila mwaka kuna new model 27, ni the same old model lakini with a little bit of touch. But mimi sikuwagi nazi attend sana, zina happen sometimes during the week. Niko job, summer is my busiest time of the year. Niko job, jumuwa kuna construction, lakini ziko couple of places. Najaribu catch up moja kabla itakuwa weekend. No, thank God you've made it. I almost gave up waiting. Oh my goodness, frankly. Pole ba. Something will come up, ikastop kila kitu. So nikasema acha tu ni try ni run up maybe a few hours a little bit late, nionekana itaandaje. TikTok imekataa audio kabisa. So something will come up haraka. Okay, tuende kama itakubali saa hii tena. Isiwezi interrupt YouTube iko already on. Tuende audio. Primary microphone, RØDECaster Pro II, secondary. I don't know why it's not picking up. Sijui kwa nini imekataa. Kuna settings, kuna record, kuna hotkeys, kuna inakataa TikTok leo. Vipi bwana? Unexpected. Ningejua hivi before nianze nilikuwa fiti. Imekataa tu all of a sudden. Asiwezi turn off nianze tena juu ama taka tu without TikTok. Inakata kupick audio. Umeona? Semaje, so this summer unatupeleka kwa zile events za magari. Ile muenda mostly itonga Supercar Saturday, lakini imechelewa. Yeah, I think the last time ulikuwa na event, people really misbehaved. Really misbehaved. Hata sikupost hiyo video, nisema nikipost hiyo video ndakatia wasee. Ile yani ndakuwa naandika watu because Mungu ni record, walikuwa na do donuts kwa hiyo street. Na hiyo street si legally you're not supposed to do that. Juu ni place of business. Kuna hoteli hapo, kuna urgent care hospitali, kuna businesses. So I think maybe walikuwa fined ama walikuwa penalty because ilibidi makarao wakuje huko hivyo kama sijui gari ngapi, waka shut down hiyo barabara. So kutoka kwa show inabidi tu drive pole uende one way na kuna makarao wanangojea. If you overspeed unapata tikiti. I think ilifaa kwa May ukasema itaenda June. So maybe it's coming up this month, probably next weekend. Jioga somehow mid towards June. Ziko zinaendelea. Vile pia this year most of the people that I know may graduate. So weekend moga na attend graduation party. So many of my friends na my nieces wako na hizi parties za graduation. So kama jana kwa nini graduation fulani, piga picha nisha submit hizo picha leo already. Ziko ama ni post ya last year jimekuwa sometime. No. Sema albo, it's been a busy week. I lost my grandfather last week. We had laid him to rest. Oh, pole sana mazee, pole sana. Jay, a big deal. Me losing grandfather yangu ilikuwa nini some time back. Kuna vitu yani unakumbuka kila alisema, lakini pole sana kwa hiyo story. Hope usha kuwa fiti. Ndio kama ni msewa hapa sana kwa hapa hivi kila siku. Mwanzo comment mwambie pole sana by the way. T-shirt yako safi ya PlayStation. Hii ni wifi alinunua. Kuna mbili, kuna yake ile hadi wakaenda kwa store kununua games, I think kununua shati. So mutwe kuvaa shati ya black because background ni white. Sijapata time ya nini yangu iko pale. Yani waliniwekea my initial setup, ile kit yangu iko hapo on the side. I don't know if I can show you. Maybe the stick camera hapa ni wa show. So background nafaka niko hapa. Ubaya ni ile distance ya camera na hii kiti haitaingiana juu kuna meza hapa. So I have to rearrange everything to work out. More comfortable kwa kiti nikiongea, lakini sasa hii tangu wani move from this side imekuwa hard arasije na figure out tu.
but ni black t-shirt, nataka kuvaa black ndio iblend na white, unaona, na mimi mwenyewe ni dark brown, unaona. So ndio bana, so I'm excited, locked in early today mentor. Hassan Waisa, nimechelewa leo, niko 2 hours late, niko I'm so late today. Karibu niseme sijui ni skip, but sababu tu nianze alafu ile recording ikuwe mtu atamiss atapata recording. Unaona, so ulisikia hiyo story ya watu wa Ebola kuletwa Kenya? Nilisikia, ilikuwa mention last week. Walisema ni kama, sijui kama ni CDC ama ni kuna research hospital. I don't know how the whole thing works, lakini mostly ni quarantine. Unajua nini US, okay, ikiongea on a positive note besides ile story mob. Unajua US yoga na very good partnership na Kenya in so many things. Naongea away from the microphone. Nataka kwa EY is in it. So kuna very good partnership kama ile Kenya Medical Research, KEMRI na CDC, kuna ile association. So maybe wanataka kustudy hiyo disease kwa Center of Disease, CDC, Center of Disease Control. Maybe, sijui, on a positive note. Juu Kenya yoga ile partnership na US sana. Alafu of course kama ikibring Kenya, US hiyo department of fund hiyo maybe ni part of research. Juu I don't think kuna stable government DRC kuifanyia huko. That's what I would think on a positive note. Unaona. Lakini kama ina involve pesa au hiyo sasa sijui, that's something else. It's something different. Unaona. Hiyo sijui kabisa. Naweza sema hivyo. So probably that's what happened. Iko na hiyo kuna hizo vitu zina come up. TikTok imekataa bana, sijui kwa nini. Kila saa inasema imeenda kwa settings, imeenda kila kitu. Labda itawakaa, tuendelee tu maswali. So ni kitu, I don't think wanawatu watu watembe kwa streets wako in quarantine. That's what I think though. I could be wrong, I could be totally wrong. But it was incorrect. So bought some microphones, lapels cheaper, but it's a win for me after a long spell bila lapel. Thank you for being an inspiration, kaka. I was looking for some to buy you, by the way. I was, because there were travels yoga na microphone flani alizisahau mahali kwa shoot moja. So I was looking for some ile kama ile available. Ndatafuta tu ndapata mtu, sijali. Lose it happens to me sometimes when I record, when you're trying to make a video, una attach microphone kwa mtu alafu anasahau na walk away na easy wireless. So mmoja very keen sama tumemaliza nipatie microphone kwanza, so I'll good to see you. Pia wewe ni gamer PS, at least si vile my kids are gamers, so linashati tu ile nimesema before, I just like wearing black shirts ndio ile kuna contrast na background ya white wall, right? Not ini itabaje, nimesahau jina kila saa, kama chipboard hivi au itaje, nimesahau jina. So Albo question, you said companies try to hire you in the past aside from UPS, CUBS and UPS. Which other company has tried to call you? Kuna company kama okay, the largest trucking company in America, I think ni UPS, alafu FedEx. Hizo ni ile au run operation ya ni kama DHL from Germany, alafu UPS, hebu tuone. UPS you run West Coast ama ni East Coast, which nasawi. Kuna one iko dominantly East Coast, one iko dominantly West Coast. I think naweza sema kwa sababu capital ya UPS ni Kentucky maybe, if I'm not wrong. Alafu capital ile headquarters ya FedEx ni Tennessee. So one of them in run operations West Coast, another one East Coast. Kuna mali wana meet in between. So because hao na mandege na kila kitu, kuna ma warehouses, wakona hizi ma trucks pia. Yani the largest fleet of delivery vehicles ni UPS na FedEx. So zuri hizo makampuni mbili ukiwaendeshea ni local. Ile unaamka asubuhi ni package delivery. Unaamka asubuhi, you drive to a location kama ni trucking na zile double trailers, zile one kama kichwa trailer double trailer. Alafu mnafika mahali mna exchange. So maybe tuseme Chicago na Minneapolis. So Minneapolis anamka asubuhi na loaded inaenda Chicago anamka asubuhi na Minneapolis.
So on a drive they meet somewhere in the middle, they swipe trailers, alafu huyu anachukua ya Chicago, huyu anachukua, so inakuwa efficiency, alafu mnarudi vu. So huyu msana anaishi hapa, ana drive 4 hours, ana switch, anarudi 4 hours back. My cousin used to do that. I think he's still doing it, sijui siko sure kabisa. So hizo kampuni uzuri yake ni local kabisa. Lakini because ni local na wadili na packages kuna ile timing, ile delivery window is so small, au taka initially, au taka ukianza unaanza na yani you need to have experience. When you beginner, you need to have 5 years experience. Yani verifiable. Ile unajua experience yako ni hivi, as you drive ukienda back to your records the last 5 years, haujakuwa involved in any incident or accident or near miss. So hiyo ndio background check. So company kama hizo ni very high value. They'll pay you well, by the way. They'll pay you well. I think hata sijui ni rate ni ngapi, but you're really paid well. Alafu of course at entry level is fairly good. Alafu the more you work for them, the more money you make. So kama ukisha get CDL license, the first thing watu fanya out of tafuta ile job iko home. Juu kama sasa kuna wase wako na familia, utaki utoke once over the road, then your first 2 years uko away from your family. Naona. So one of the best jobs kufanya ni hizi jobs iko local. Inakuwa hard kidogo hiyo story, lakini msema hivi, you're better off upate license ukuja kwa unaishi Minneapolis, alafu ukuje udeal na construction kwanza. Naona construction. Sababu construction ni guaranteed. Unaamka asubuhi unarudi jioni home. Alafu ukishafanya hivyo as a driver, kuna watu na truck 2-3 they can hire you. I can hook you up, by the way. I can hook you up. Alafu drive at least CDL yako ile first second year. If you're not the type kuwish unue truck yako to run your own business na truck yako, if you're not the type, hakuna shida. After 2 years unakuwa enough experience, one of these companies will hire you. Alafu uendelee 3, 4, 5. By the time unafika 5, utakuwa na 5 years experience and you're still home. Eventually utasema let me go back to this big companies, hizo kama UPS, FedEx. Utakuwa na 5 years. Alafu of course kuna ile good safety driving records, kila kitu una hiyo driving record. Alafu that, kwa sababu angalia background check ni hivi, wanaangalia, they look at your background the last 5 years kama kuna any incident. So musema there's a way to go around that. Namwambia mse, if you're not really sure you want to do tracking, one of the best thing to do ni ile fanya hivi, endo chukue CDL license ukuwe nayo. Alafu hata kama uifanyie kitu, just keep doing your job. I don't know how easy or hard that can be. You can watu una procrastinate. Unaona maybe I don't feel like doing tracking. Maybe you have a really good job. Alafu unaona kama tracking is not for you at the moment, lakini later on uta make sure that uko poa kabisa na tracking. So what I usually say ni hivi, chukua license, enda shule, excuse me, alafu chukua license. So chukua license, maintain your license, kama uko nayo tu. So when you're driving your regular car, still ile safety record ina matter. Sababu when they look at the background check, ako gonna verify if you're actually driving truck. Ile awangalia kwa system ya authorities kama kuna any registered incident umekuwa nayo the last 5 years. Naona. So if you're thinking about it, lakini uko na CDL, ni poa. Yani just get the CDL, ni license ya kawaida tu. Una renew every 2 years. So it's pretty easy. Alafu unakaa nayo. So while uko nayo na uko sure, at least uko nayo. Then 5 years when it's about time, kama una familia, that is. Sababu semaje, kama everybody's different. If you have kids, ni poa kukuwa home now every day, especially in the United States of America. Nikana upate kama tip hivi, kids need their parents or kuwa actively involved in their life, because kuna ile, there's a way that you want to raise your kids. For example, it makes sense if you're present. Ukikuwa absent, unapatia option ya learn from somebody else. Naona hivyo. So hiyo ndio back and forth. So more prefer, you're better off ukianza na staying at home, like your tracking career, alafu you work your way to where you want to be in the near future. Naweza sema hivyo. So chukua license, tulia. But ni ile, it's kind of hard kuambia mtu atulie, but I'm just napatia ile kama leeway. Some people, they will procrastinate still. Fine, it's okay. Unaona, maybe useme it's God timing, sema it's your timing. Whenever you feel like you're ready to make the next step, kama you'll do it. Unaona hivyo. Lakini musema hivi, my cheat code, ile tu Maisha state cheat code. Musema hivi, suppose umepata green card.
Kuna judge, by the way, hata nisijasa kuambia, kuna judge mmoja contest hiyo story ya kupost green card, ameidim ilikuwa illegal. So hopefully ifunguke, watu waendelee. People have been in limbo for a while. Nilijua one of the judges atakuwa reasonable, waseme hii story ni sheria ilipasiwa na Congress, hii ilipasiwa na sijui administration. Hopefully wafungue green card soon. So wasema kama una passport, same thing, chukua passport, anza kuwa ready. If you wish to be in the diaspora, ile utatoka Kenya, fanya tu hivyo, by the way. Kuwa ready, yani stay ready. Musema the best thing, always be ready for the next move. Chukua passport, ukwe naye, tafuta resources, changa whatever, kuwa na passport. Kwa mimi na believe hiyo green card itafunguliwa. Wataifungua in a way juu ni illegal, iko too disrupted. Unaona hivyo? So stay ready, stay ready all the time. Unaona, kuwa too ready. Same thing. My cheat code ni hivi ya tracking. Musema hivi. If you're not sure you want to do tracking, maybe your career yako ni you're trying to do nursing or whatever, tracking doesn't take so long. Like nini kupata license ni kama 1 month. If you take 1 month off, kama uko ile leave, unaweza kufanya tracking na yani the training is a training. Whatever they'll teach you in the training from day 1 mpaka the 30s, ni kama tuseme 40 hours a week times 160 hours a month. Believe me, the training itself, it will never change. As soon as you get the training, it sticks with you. So, alafu utachukua hiyo training, utaenda ufanye test out in ile, yani you go and test out ile kwa authorities. When test out, when you pass, keep your license. Musema 2 things you're supposed to do when you're thinking about getting into tracking. Come a cheat code, something that I wish I knew this before I started. What you do ni hivi, if you intend kuanza kama business, the first year, as soon as you get your driver's license, enda kwa the state you live in, sijui ni gani, kuna Secretary of State Department ya kila state. Hao ndio in charge kuregister kampuni. Itakuwa sole proprietorship, ama the best thing musema wacha ikuwe LLC. Fungua kampuni, enda kwa IRS, chukua, hapo ni unaongea juu ya states, applicable states. Chukua tax ID number, which is ni kama tax ID number ina identify your business. Kuna business entity. Alafu enda kwa FMCSA, hiyo ni ya motor carrier, uchukue DOT number. So you have these things. You're still procrastinating. Uko na license, uko na kampuni, uko na EAN, na uko na DOT. The fifth, na hesabu 1 2 3 4. The fifth itakuwa hivi. Utaenda ufungue bank account ya business bank account. Fungua business bank account ile the same name na hiyo kitu yote. That's the umeamua nachukua license, but I'm not sure that I want to go over the road and I want to be with my family, and the job that I'm working right now is not the best job, but it's fairly good. I can pay my bills. Fanya hivyo. So kuna everything in place. Then you relax and procrastinate. Sababu as you're relaxing 1 year from now, technically kwa record, alafu when you're driving your car too, your regular car, commuting, everything, just be a safe driver, please. No. So this it determines, it makes you look good when you're looking for insurance, when they check for your experience. So kama hujawahi drive truck, at least kuna set up something in place, it's preparing you for the next move. Alafu hiyo ni the first year. So suppose useme okay, nimefanya job for 2 years, I think now I'm ready. I'm out of my procrastination. I'm ready to go forth. Niseme I'm going to do tracking now. So what do? Utakuwa na license iko na 2-year-old, uko na kampuni iko 2-year-old, uko na business account iko 2-year-old. That gives you credit. But ukiuliza mimi, I don't know why you'll be procrastinating, but let's just give you a benefit of doubt. Kupatie something you can stretch out a little bit. Fanya hivyo. Alafu build towards the right place. I didn't do that myself. Nimesema ni things I wish I knew. I'd do it differently if I was doing it again. That's what nimesema hivyo. So learn focus na hii story, alafu kuwa na, alafu build experience. 2 years from now utakuwa na 2 years driving experience, hata kama una experience bado, kwa sababu sometimes you learn by doing. Lakini kuna ile record ile itakuwa the last 2 years umekuwa na hold license. Ukirenew tena as you're thinking about it, I don't know what to tell you, kwa sababu I don't know why you'd procrastinate, but just in case you have family issues, you want to be around your kids, there's nothing, you can't help it, you can do that. Alafu utaendelea kwenda mbele. Ni beneficial. Everything unafanya ni point. Anything unafanya ile, you want to go out of your way to learn,
it's points towards you, imaginary points. Baadaye itakuwa very handy. So next question. Leo unaweza bonga jinsi ya kupunguza gharama ya loan the legal way and how business can lower their taxes burden legally. Felix Patrick, naweza sema kuna hiyo about business taxes, hiyo ni ile how to lawyer, ndaongea na general aspect, sababu nikiongea ile detail ni kama na describe kitu fulani, yani kuna mali inaweza sound vibaya sana. Ni ile ni hivi, okay, kuloa gharama ya loan ni hivi. Ukipewa loan for example, kama tuseme to use kama 10,000 kama example, that was mini for 10,000 the first time loan ya kwanza. But don't be afraid to get loans. Ni ile tu before you get the loans, have a basic understanding ya money management and how to manage debt to your advantage. Nimeongeza hiyo kakavia, to your advantage. So ukipewa, suppose bank kupatia 10,000, the way your loan inakuwa structured, alafu tuseme ni 10%, let's use 1010 ndio kwa poa. So unapata the first month umepewa 10,000, after 30 days ile payment yake itakuwa hivi, whatever the balance, hiyo 10,000 iko hapo 10,000, alafu 10% of 10,000, hiyo itakuwa nini? So the first month, besides paying your principal, your loan down, utalipa 10% ya 10,000. Hiyo ndio interest. So what's 10% ya 10,000? Ni kama 1,000 hivi, si ndio? Alafu hiyo ni per year. Achukua hiyo 1,000 i divide into 360 days, kitu kama hiyo. Juni daily, interest ni daily. So suppose the interest, what I structure the word I structure. Some two example. I'm using this as an example. So end of the month, umomba 10,000. Kama mimi payment yangu ilikuwa hivi. My loan payment was $300 a month. I think so. Kitu kama hiyo $300 a month. Alafu it was stretched for 5 years. 10,300. So okay, structure loan waliongeza 10%. So maybe nilipewa 10,000, lakini my actual amount of loan ndalipa itakuwa 11,500. Juu ile the more una stretch out your time ya kuipay, the more inakuwa na more interest. Sawa, wanaongeza interest. Kwa maybe 2,000 more. So nimeborrow 10,000, but by the time I pay it off, I'm going to end up paying 12,000. Sawa. So ile interest iko applicable over time. This is what you do. Kama payment yangu ni $300 a month, what I'll do ni hivi, kwa sababu every 30 days kuna ile wanaangalia whatever balance you have on the account, alafu wana charge interest, ile interest mli agree imestretchiwa maybe on a daily basis for the next 3 years. So in the beginning itakuwa more interest, as you pay it down itakuwa less interest. So trick ya kupay off loan haraka ni hivi, instead of just paying ile minimum balance kama ni 300, lipa 500. Sawa. Hata make it even better. Kama loan yako tuseme iko due on the every end of the month, kama ni 31st ama tuseme 30th, except February itakuwa maybe 28th, but let's say tuipatie kama 20th. The 20th ni kila mahali iko due on the 20th. So tafuta a midpoint hiyo loan. Kama ni from 20th January to 20th February, tafuta katikati hiyo ni wapi? So itakuwa 20th to end month, maybe itakuwa on the 5th of every month. So on the 5th of every month, lipa $200. Then on the 20th, if you katikati kweli, 20th to 30th, on the 5th of every month, lipa $200. Then end month lipa 300 ya kawaida. So that should be a thing. 200, 300, 200, 300. So you're paying more, but kuna strategically unailipa 15 days before ile due date ifike. Kwa nini? By the time due date inafika hivi, utapata ile balance ile ilikuwa hapa imereduce by 200. So whatever interest inakuwa exercise kwa hiyo amount inakuwa less before the 30th ifike, before the 20th ifike. Hiyo ndio strategy. Sasa mfanya hivyo kwa loan zangu zote, unalipa twice. That is if you have the extra money. So most likely you will have extra money. Kile mfanya idea yangu ni hivi, the extra money kuja hivi na leave kama sasa nikianza business sahi, unajinyima ile delayed gratification. Utajinyima kidogo now so you can build a better tomorrow. Ona hivyo ni kama una sacrifice. I'm going to deny the things that I want to buy now ndio nikuje kubenefit baadaye.
So bala kulipa loan ya 10,000 kulipa 300, unalipa 500 a month. But unaisplit it to 2. Mid unalipa 2 and unalipa 3. Utapata hiyo loan imeisha faster than the date ulikuwa umepewa uimalize. That's the number one way ya kufanya hivyo. Aya, so leo hiyo ni part 1 ya question ya Felix Patrick. Number 1 ile, what are you doing? You're trying to manage debt yako isi escalate. Hiyo ni number 1. So umesemaje the legal way how business can lower tax burden legally. So ni hivi, because you're paying more towards the loan, when ukifile taxes, that's 200 extra, ile 200 ile extra ile. Hiyo ni kama expense. Au kuitumia, yani what happens ni hivi, the money you consume in a business, it's taxed. Kind of makes sense. So you're 200 because you're using the 200 not for your own expenses. It's like pretty much you're investing it back into the business loan uliomba. You're 200 itakuwa expenses. So what's going to happen ile, suppose at the end of the year will make 100,000. So waseme, what's your expenses ya business this year? First of all, kuna ile loan nalipanga 300, so itakuwa 300 times 12. Itaanza hivyo. So 300 times 10 ni ngapi hiyo? Ni 3,000. Alafu ongeza 3,200 times 12. Rana sawa hesabu. But get your point, ile 300. So bala itakuwa hivi, so tusema 500 times 12. So bala kutoa utakuwa umelipa extra. So the extra that you're paying for the loan itakuwa expense. What it does ni hivi, kwa ile 100,000 toa 6,000 unit track payment. Toa mafuta, toa insurance, hizo ni expenses, income, profit and loss. So but by paying extra on your loan, that means umespend kwa business. Na ukispend kwa business, ina lower your tax liability. So instead of being taxed hapa, itakuwa less your extra payment you're paying on the loan. That's one of the ways, which is the best example to use in this case. Hiyo ingine detail, siwezi sema sana juu unaweza shut down live. Wanaona kama naongea vitu, ufai kuongea vitu kama hizo kabisa ile kwa live kama hii. But ndaanza another membership chart, msema kila saa membership nini, ndai break down step by step kila kitu. Remove ile applicable to me, by the way. Sasa kind of makes sense. So that's what you do. Unachukua hiyo payment, you pay, yani basically when you have a loan in your business, invest more money into the loan kama iko available. If the funds are available, invest more kwa loan, because at the end of the year inaenda kukua a business expense, which lowers your tax liability. Unaona sasa chini kidogo. Hiyo ni one of the ways, by the way. Kama it makes sense. Kama it makes sense, comment down below na kuexplainia more baadaye. Sasa, but hope it makes sense. The first part of the sentence ni nini? The legal way ya kunini ya ku pay more, ku reduce taxes. Ni ile kuchukua hiyo payment ulipa more, alafu unailoa kwa taxes zako. Sasa, so next, Trump amesema anasema ni Christian na anaturushia ugonjwa. Hiyo sijui, I don't think ni Christian kabisa. Hiyo hata hiyo sijui, hiyo si Christian kabisa. Ni ile another story for another day. Hiyo ni kitu ilo kwa scope ya channel baadaye kuongea vitu kama hizo, lakini ni ile is not a Christian kabisa. Ni ile akona Christian backing, lakini yeye si Christian. Most of the Christian evangelical walimvotia. Unaona? Kwa sababu okay, kama ni comment kidogo nasema hivi. Watu walimvotia walikuwa wana champion mambo ya morality. So wasema their conviction, wanakuwa convicted kuvotia mtu because they believe he upholds their moral standards. Lakini just like everybody else, Christians are hypocrites in so many ways. The things they kama wao preach water, wanna drink wine on the side. They're hypocrites. But ni ile ukimake Christianity kwa political, that's what you get. Unapata wale wasana uphold. Juu kila mtu mumuliza, ulivotia nani? Ulivotia mbona ulivotia umse? Unajua mambo ya sijui gay, lesbian, nini namuza. What percentage of the population ndio iko queer? Jina queer kama ni politically correct. Ni 0.5%. So is that really the issue? Ama issue ni healthcare for all, watu wanafaongezwa mshahara, housing ni problem, there's more social problems. No.
Alafu ukimesha mambo ya social problems wanasema no, this is not a socialist country, this is a capitalist country. Namuuliza, so is it bad for the government to provide healthcare for its population? Wanasema no, abortion ni mbaya. Okay, sawa, kama abortion ni mbaya, how come once the kids are born I'm take care of them anymore? So ni kitu yani, ni ile ni hypocrisy, but ni ile watu wao wana believe hao ndio Christians, wana stand na morality alafu wana bring into politics, which those two don't really connect. Kwa sababu ukiona kwa hii foundation ya United States of America as an experiment, by the way, ilikuwa experiment from the beginning. Founding fathers walistudy the yani ile styles of the government all over the world, and they decided kusettle na hii ya democracy, ile separation of powers, a separation between church and state, hizo vitu zote hizo. Kwa nini? Tuliona ile based on the history and the outcome before, it never worked well. Huwezi kuwa na government alafu natumia religion at the same time. Itakuwa biased to the people who are not religious. So haina ile balance. So this experiment haikufanya kazi vizuri. So kusema analetea wagonjwa, hiyo ni ile unasikiza kama news in general. Kuna ile specifics. There's a reason why they're doing that. Address in the beginning. I think maybe ni ile the only facility ya CDC iko available in East Africa iko Kenya. So maybe they're trying to study. I'm speaking like a good faith argument. Kama like seme, believe I'm learning from journalists. When journalists are reporting, one of my friends, the journalist, asema lazima usikue biased. Unakuanga ile unachukua this information and this information, alafu una report neutral. Ndio ule mse your audiences wanna pick which one actually inakuwa ile balance of thought. Aina biased. So it's supposed to be like that. But siku hizi ni kama imekuwa kila journalist ama wale fake journalists wana lean towards one side alafu wana neglect ingine. Ni kama us versus them. Lakini good journalism ni kuchukua both side of the issue alafu una report unbiased. The viewer ana decide kama is this appropriate. Yani they let you think. But ikiwa unasikiza tu one side ya propaganda, itakuwa easier for you to be swayed by somebody to their corner bila hata kuthink. Kwa nini? Because you hauna compare notes. Unaona hivyo? So me in that aspect, kama pretend journalist kama hivyo, I think the only facility available ya kustudy disease kama KEMRI, Kenya Medical Research Institute, iko in partnership na CDC, Center for Disease Control. I think the closest kwa hiyo region ni East Africa na Kenya. So it would be logical kama kuna case ya Ebola iko in Congo, we bring Nairobi ndio wa study. That's what you have to, the science behind it. But ukiingisha politics na propaganda, it will look like somebody's trying to do something. Na kusema kweli, hiyo part ya kusema somebody's trying to do something, it's more appealing to the crowds. Unaona? Jinakuwa, oh, I smell something suspicious. I smell ice cream. As an illustration. Itakuwa bias kidogo. Na kuna so much of bias in siku hizi because of social media. Kuna watu, they claim to be journalists, nobody holds them accountable. Sababu kuna hii platform itwa YouTube ama social media, hakuna accountability. So people just say whatever. It's a good exercise here, the freedom of expression. Lakini sometimes lazima uwe very careful how you receive your news. So just nikikuwa non-biased, because I don't want to, niko hapa hivi, I'm not taking any sides at the moment. Of course, niko my private and personal opinion. Like that doesn't really matter. You're not gonna kusue. That's what I would say. It will be clean up, politically correct. So what's a good retirement plan for a group of young fathers 40 and below? Dennis, according to me, Mrs. because you're asking me, move bet on if you have a good job. Come on, say you're a doctor, I'm a lawyer, I'm an engineer, I'm a scientist. Because the careers that I'm speaking of, careers that you really need to go to school and study before you become that thing. One, I'm at an airline pilot. If you have a job, a good job, invest in retirement plans. Kama hapa US I think kuna pension system kitambo ikatolewa. That's really unfortunate. Siku hizi wana into a 401k. So as you earn your money, the moment you finish your degree and you get your ideal job, sawa ni pilot, wewe ni lawyer, wewe ni nini,
from day one, because utaishi forever. Start planning your retirement. When you have a good income, nasema nimeangalia study a good income kwanza, kwa sababu we're not going to leave everybody behind. When you have a good income, uta-invest a fraction of your income. The higher the better. So learn how to live on 70%, for example. Ama in the beginning, if you don't have kids, learn to live on 30%. Alafu the extra 70 invest in something that wanna cash flow in the future. Labda ukue partnership kwa event, kwa business fulani inaendelea, ama kwa real estate, ama kwa stocks, something ile itakupatia rewards in the future. Ama even it's just save money kwa a high yield savings account. At least your money is just sitting there. It's earning money while sitting there. Haitangaje fixed deposit account Kenya. Nimesahau hizo majina exactly. But you get the point, where like unachukua pesa na kwa savings account fulani that earns you interest on a daily basis, ama monthly basis, ama yearly basis. That's much better while you're thinking about what you want to do next. Alafu eventually, tafuta business ile ina involve una provide service that people really need. Kama sasa ni Kenya unasema enda pale hivyo sijui ni wapi wanauza shamba siku hizi. Kuwa na development. Plan usemeaje? I want to build maybe a 30 ataseme okay, I'm telling you what I'm thinking of mimi mwenyewe. But you need another ile save your money first kama ni employee, ile una prepare for the investment in the future. So mtu kama mimi sina sikuenda shule. I don't have, my career does not involve a 4-year degree in professionalism. You could drive to track 1 month, after 2 weeks if you're that good. When you can come for some business, always sacrifice your time now. Ndio the extra income your business, invest in another business. Ile iko more stable. Kama ni tracking ni good in the beginning, but haina ile stability kama ya gas station, kwa sababu gas station iko planted. Ama storage place iko planted. Alafu as long as you're renting a spot, money in a flow. Invest, sacrifice in the beginning, like ile hard in the beginning, itakuwa easier later. That's what I would say. As an employee, save money, think of your next investment. As a business owner, kama mimi leo umeanza kama tuseme na tracking, learn to live on just average money, good money, like you can pay your bills and everything. Usikuwa ile extravagance. Save the extravagance for later once your income increases. I wouldn't miss anything. If you wish to buy nice stuff, delayed gratification. Delay your gratification, your nice things now. Alafu ndio baadaye sasa invest. It's going to be so easy for you to get those nice things. Why? Because you'll have the money to justify. Because you're not just spending the money that you're supposed to, you're spending the money that it's just the endless pitch. You delay to create some cash flow that will give you those nice things maybe 5 years from now, approximately 3 to 5 years from now. Alafu you're not missing anything. Ile tu semaje, I'm going to push it forward. Alafu ndio ujue sema statistically hapa US example, a business is fail between 3 to 5 years. So that's what I'm to give you a metric here, 5 years. You can delay for 5 years. Don't buy yourself nice things yet. Invest. Once the investment is mature after 5 years, 3 to 5 years from now, then buy pole to the nice thing that you want. Kama ni gari poa, you know you got it 3 years in. Kama ni nyumba kubwa, you know nyumba 5 years in. Kama ni vacation, anda could travel vacation 6 years from now. No. I think those are the things is gonna add value kwa somebody's lifestyle. I think so. Take your lifestyle upgrades in a pace flani, slowly. No. So it's really good to travel the world. You spend money, but what do you get out of that? Kuna ile satisfaction, na kuna ile experience. No. It makes your money worth it. Kama sema naenda Dubai leo, kuna wase wengi Dubai nataka kumit. Niko hapa mnajijua. So I would love to nikujisema acha ni organize, acha kuja ni meet wase, so I can put the face, the name to the face. Naona hivyo. Hata kama sindi kuna anything, niko na tu watu nasikia fiti. It's one thing yani kuongea na watu. Na kama sasa naongea na wewe kila siku hapa hivi kwa live kwa comments, alafu then I meet you in person. Oh my goodness. I'm enjoying it. It's a good experience. Just I'll put the face to the name. Naona hivyo. It's a good experience. Last time utakuwa unajua si eti nyinyi mnaniona tu, ni one sided. Itakuwa nilitumia my 5 senses
kukuona, naona. I shook your hand. Mimi nakuhug, by the way, nakuhug. Hata kuhug, if you're okay with that, nakuhug pia. Unaona, ile five senses, nika five. I will see you, I will smell you, I will talk to you in my mouth, I'll hear you out, alafu I'll feel you. Hiyo ndio nasema hivyo. Hizo ndio five senses. Unaona, ile touch, nini touch kwa mkono, smell, sight, sound, alafu ya mwisho nini? Ile talk, here, communicate. Hapa kwa live ni kama tunatumia two senses. You can see me and hear me. You can smell me, you can touch me, and what else? Ni two out of three. Nimesahau. Sight, smell. You can smell me, you can touch me, but you can hear me, you can see me. What am I missing? Eyes, something. Nimesahau. Two out of three. So when I meet you in person, itakuwa 5 out of 5. That's the experience I'm talking about. Lakini nini? Always lifestyle changes creep in pole pole. Ukianza business usikimbie ununue iPhone in the beginning. Inakuwa liability. Actually usamangaje, instead of buying an iPhone, nunua Apple stock, by the way. Consolation price. It will make you feel good. Because now, ukinunua Apple stock, when people buy the new iPhone 18, I think, ndio mpya 17, 18, so it's like they're paying you back for your stock. Because when you're part of ukinunua Apple stock, you're part owner of Apple. So the more phone they sells, the more money you make in your stock portfolio. Mwana hivyo. So that's what you do. Kama ni job mzuri, live within your means, alafu save at least 3 to 5 years for the next thing. Ita work out, by the way. Ni ile tu logically, naona. Alafu kama una do sahihi and you're young, you know what to do. You know what to do. Jitoe mali huko, jipeleke place utakuwa na potential ya kumake hiyo pesa. Useme Maisha ati hii si yangu. Si tulianza hivyo by the way, tulianza tu hivyo. Sema nakuanga honest and authentic as much as possible. Sema no filters, just real talk. Nikianza license nilichukua deni. The things that made me build the person that I am today, by the way, everything nianza na deni. Yeah, nianza na deni kwa nini? I had a job, minimum wage, lakini kwenda license ilikuwa deni. Track ya kwanza ilikuwa deni. Track ya pili deni. Track ya tatu deni. Ya 4 deni. Ya 5 deni. 6 deni. 7 deni. I think by track 7 since nianza hii tracking. No. If I can remember. I'm a 6, I'm a 7, I'm a 8. No. 6, 7. Katika hiyo. So everything is deni. Ile tu, the trick ni you learn how to manage that. Alafu lifestyle changes, una creep in pole pole. Unaona, usikimbie sana. Enda tu a step at a time. Sababu kumbuka the most important thing in your business. Mimi purely sikudanganyi. Kuanza tracking na kuanza hii business tracking hii, si big, it's a one man business. Ndio imenitoa kwa ile minimum wage column to at least mali naishi sahi, unaona. Sasa naweza afford nyumba. Katika hiyo. Unaona, we can provide for our kids comfortably, kind of. So hi Maisha States Farm, just checking in. Let's see, karibu sana let's see. So next ni gani? TikTok imekataa. Sijui kama nimerestart tena. Nikasema naangalia imekataa kuwaka kabisa. Maybe inataka update. Sometimes ni update, you never know. No. Maybe it needs an update. I think so. Inaweza kuwa need update. Imekataa. Na iona hapa lakini haina sound. So testing inakataa. Camera tuendelee tu anyway. Utaona recording baadaye. So kindly repeat. I was taking notes to the cheat code. Okay, cheat code ni Steven, cheat code ni hivi. Okay, hebu ni specify ni comment ilikuwa umeisema kitambo kidogo. Hebu niambie ni repeat kidogo. Just kidogo tu Steven Jogito. Just kidogo nipatie context. Nimeongea vitu kadhaa haraka. Cheat code yangu ilikuwa to back to your question ya juu. Iko nasema nifanyie favor repeat hiyo notes niendelee mali nimwachia. Nipatie notes. Ilikuwa about Jogito, Steven Jogito, semaje? Loud and clear. Ilikuwa about nikumbushe tu haraka alafu to move on. Ningeona comment yako haraka. Leo niko tu YouTube, siko TikTok. So ni hard hata kujua mali ku repeat. Kuna so many questions. So ya first cheat code ya kwanza ni ile kama nimegusia mambo ya loan. Kama uko na loan alafu kuna one payment ya 300, hiyo ndio minimum payment every month, maybe ni ya 10,000. Cheat code ni ile pay a little bit more. No.
hata kama uko na resources, pay twice as much. Naelewa. Sababu ni hivi, kama mimi truck yangu ya first nikinunua ilikuwa $10,000. Niliomba personal loan, hata si business loan, because hata sikuwa na business history, by the way. Didn't even have a business history. I didn't even have that. Yani, amini usiamini, si ati mtu useme kama maybe I look like, kuna watu nimeet jana by the way kwa nini wananiona kama kwa Kenya, wako hapa sasa hivi. Wasema ati alikuwa ni celeb Kenya, naambia hapana, mimi si celeb. Mimi tunaniona tu hivi. Maybe from your perspective mimi celeb. I don't think so though. Ni ile tu, the first thing nifanya kwa business loan iliomba personal loan, kwa sababu mimi sina trust fund. Si ati niko ati my dad aliniwekea pesa when I turn 18 ita activate, alafu nakuwa na pesa kufanya whatever I want. Sikuwa na hiyo option. So ukianza loan hivi, I knew one thing though, kuna watu Wakenya kuna watch, they were doing tracking before me nianze. Walikuwa they were making good money. I honestly, it's bila no question. Sikuwa tracking for nothing. Kuna watu prior to me. Mimi I stand on other people's shoulders. Ile mimi kidogo nimesimama because I'm standing on their shoulders. Hao ndio walianza, hao ndio pioneer. Mimi nilifollow to what they were doing. So what I knew ni ile they were making good money kwa tracking. As something ile ni blue collar job, see employment, doesn't need a lot of training. Lakini hii aspect ya financial management, that I had to learn the hard way. Sababu it was really hard to understand how business works in the beginning. So mimi learn through mistakes. Ndio, so kama naongea juu ya cheat code, ile cheat code yangu ni ile, so because you learn kwa watu wengine and now you find yourself in this place which you never even meant to be in the beginning, ile tu you try on error. So what you do ni ile una-embrace in a way that una maximize the potential ya kusucceed kwa that particular thing unafanya. So nikiomba loan ya 10,000, alafu niwaambia hivi, I had to work 2 jobs before nianze tracking. Kwanza tracking, I was working 1 job 5 days a week, and income yangu will increase by maybe ilikuwa nini 4 times whatever I was making minimum wage. 4 times. So nikaona hivi, because I'm so used to living a minimum wage, what I'll do ni ile, guess what, I will still live like I'm making minimum wage. So you increase your 3 times more, nilichukua half of that nika invest back into the business. So hiyo loan yangu ya truck nili pay off in less than 1 year. By the next year hivi niko nisha pay off. Ilibaki kama 20 something thousand, no 2,500. Alafu tukakosa job, sikujua hata job ati ina stop at sometimes, sikuwa najua hivyo. So what happened, ile nili miss payments for 3 months, wakapeleka hiyo pesa ya hiyo loan yangu, hiyo personal loan kwa collection, by the way, collection debtors. Sawa. Alafu collection ikatry kwa follow through, it didn't really make any sense. Ikanipeleka kama 1 year kutafuta hiyo loan mali iko. Bank ili give up your loan. Nilibakisha kama 2 months, sikulipa 2 payments. Alafu what happened hivi, nikachase after hiyo watoaje au ma collectors for 2 years sikuwapata. But what it did ni ile iliharibu credit score yangu. Juu kwa sababu kama nilimiss payment na sikuwahi lipa. So siku nini, I learned something. Ukiomba deni kwa bank ushinde kulipa, communication ni mzuri. Wapigie simu hata every week. Waambie, hey, I'm just calling to check on you. I know I still owe you money. I'm a couple of days behind, but don't worry about it. I'm working on it. So what should I do? Itakwambia lipa nusu, ulipe nusu. Keep communication. It happens. Sometimes utapata uko na loan and you can't pay for it. Communication ni muhimu. Tafuta the right person kwa hiyo bank, sababu aim yao watakwambia kweli kabisa. They just want you to pay back your loan. That's it. No. They don't want to take the truck from you or your repo. They don't talk to them. No. Wakwambia, well, usha exhaust all the options. At least ulikuwa na communication. So, at least you tried. Atakuwa na loan, umiskip payment, talk to them. So me, sikuwa najua kuongea nao sana. Sio karibu credit score yangu. Nilisuffer 7 years from that time. Ilikuwa 2 years nishapata hiyo loan. Ilikuwa 9 years sina nafasi ya kupata loan nyingine. Actually my second truck, somebody alini co-sign, the company that I work for.
na because I knew that was a privilege kwa kusign na mtu ule hata anihusu ni ile alisema, Albert, if you want I can help you get the loan, but remember if I'm scratching your back you have to scratch my back too. So kasema juu mmenisaidia kupata loan, hiyo kampuni mufanyia job zao subcontracting, mpaka leo niko nao, unaona, because they scratch my back wakanisaidia. I'm always grateful for that. So muka nao mupatia au ndio first priority kwa job, unaona. I can work with anybody, but they're always first priority. Hata nikiambia wasee ni aje Mungu, I say good things about that company. Hata Paul anafanya kazi huko, niambia Paul ende waambie Albert sent me. Juu mimi build relationship nao, wanajua when I send somebody ako serious. Imagine Paul ako na experience, lakini tulikuwa tumedrive na yeye, nimemfundisha vitu kadhaa. So ilikuwa actually easier for him to look professional with no experience in driving. No. Na Jane let down. He's really good. Paul is a really good driver, by the way. Ile tunamwambia usisahau unafaa kubuy track, by the way. Don't get too comfortable. Move on. So that's what I did nile. Yani una appreciate any help you get from anybody. Usisahau hivyo. So cheat code ndio hiyo, by the way, Steve Jogito. Una try kulipa twice as much ndio speed up ile, sababu kumbuka if you're used to hii concept ipata kwa hiyo Total Money Maker over Dave Ramsey. Suppose kama lifestyle yangu iku change, maybe it change slightly kwa sababu kuna vitu I was living ilikuwa I had ilikuwa na ilikuwa nini too much month and not enough money. By kitu 2050 pesa imeishia, so I'm on deficit. That's how I'm my debt. So when nikipata income yangu, tuseme kama I was getting 25% ilikuwa income yangu, and I was make 100%, nili increase lifestyle kidogo tu to 30%. Nikataka to save 70%. Kwa nini? 70% ilienda back to paying the loan. So within 1 year nikasha pay off loan. Hiyo track yangu nikaa nayo 4 years, ilikufa tu, ilikuwa too old. Lakini the first year ilikuwa na payment. 3 years after that ilikuwa na payment. That explains something, by the way. That by the time track yangu ilikuwa it gave up its ghost. Ilikufa kwa highway tu, boom boom boom. Ikatoa moshi, ilikuwa na oil everywhere, ilitabika. Something happened, by the way. Kama yani ilikuwa napanda mlima, niko loaded, alafu ika shut down. Niko na moshi ya black na sijui something. Kufungua hood hivi, kuangalia ile dipstick ya oil was coming out of the dipstick. So kama ilitabika, track ilitabika, nisema I'm done with this life. I'm just kidding, it's a joke, but it's true. Alafu by that time, because I was living within my means, somehow I had enough money to buy another truck. No. What did I learn that from? Somebody aliniambia kitu. Aliniambia, Albert, as soon as you pay off your loan, act like you still have the loan. So ile pesa kuna lipa because angalia, if I'm living off I'm saving 70%. Or 70% si yangu, nasema hivi, I'm leaving my income ni 1,000, na leave over 300, example tu ile kama zeros. So niko na 700 left. 700 hii ni business. So the business ina take care 40% ni business operation, alafu 30 inabaki tu hapo kwa business account. So when something happens, ile 30 ina accumulate over some months. Nilipata track ilikufa leo, on a Thursday ilikufa, on a Friday nikashughulikia kutry kuifix. Nikamwona mechanic, Albert, it's about time, you gotta let this truck go. Aliambia tu hivyo, aliambia your truck is too old, you gotta let it go. Now could be the best time kununua gari mpya. Of course niko na ile attachment, of course, people have attachments, but in equipment si binadamu ile, this is my best yangu mmoja mtizi, hiyo ita gari yake co-founder, this is my co-founder, akianza kampuni yake ile gari limeanzisha kampuni. Abisa maje, no, scratch the feelings. Nikaanza ku walk about new truck. By Friday I was test driving a truck. Nikaenda kuiona on Monday tena. Nikachukua hiyo truck Monday, nikapeleka kwa mechanic. Maybe this looks like a good truck. This will be good. I just try it out. Nini. Nikaongea na yule mwenye truck, akaniambia, nakuuzia this much. Nikaenda kuongea na bank yake, akaniambia, we just need, ni kama msaka kamenunua hiyo truck 2 months prior, he wanted to go back to a job. Alipata a good deal na job. So akasema, ni mzungu. Akaitwa James or something. Aliwacha hiyo truck yake kando, akarudi back to a really good employment. It's a very good job, by the way. Ilikuwa ni more according to yeye, better than tracking. So nilipa ile balance hapa na alinunua gari 35,000, I think left over ilikuwa 19,000. So because nikaenda kwa bank,
wakaniambia we need some commitment money, down payment deposit. Nikapata deposit, they gave me a loan hiyo track, nikabuy track hivyo hivyo. Hiyo track nilinunua August, ilikuwa August ile. So by Wednesday niko job. So how many days did I lose? Friday, maybe Friday, Monday, Tuesday. Wednesday niko job. Na hiyo Wednesday niko job. Actually I made more money from August to December than from January to August. No. Na August ni number 8. So there was more months, less months, ni made more money. Kwa nini? Hiyo track ilikuwa inaharibika, it was so good. Ilikuwa 2015. That's how I ended up paying all my debt. Just ile pesa nilikuwa nayo ilikuwa ile nilikuwa na spend money on maintenance. From that day, gari mpya, ile cost ya maintenance ilipungua. That's when I learned that watu semanga nunua gari used, usinunue gari mpya. Advantage ya gari mpya haiharibiki, it keeps running like the energizer bunny. Ni advertisements to see kweli, but ni hivyo. You kuna more output because iko na availability ya ku make more money bila kuwa na interruption. So by the time I say the next track was so good that nikanunua track ya 3. Sasa nilikuwa na down payment. Basically afanya hivyo unaangalia your business history and how you pay your bills on time. Then if you ask them for a loan and you're reasonable, they'll give you another loan. Nikanunua gari nyingine. So nilikuwa na gari 3, moja nilipaka parking lot. Ile pesa ile ilikuwa very interesting. Nikakwambia wife at least if upate license. Nikamlipia kafanya license. Yeye nilimlipia. So anyway, hii ni story yangu mob. Nishaongea hizi story before. Tuendelee kwa hii Q&A. Nakumbuka tu ile mnaniambia. True, the same license holder works, the same license holding works in Kenya. Oh, that's good then. That's good. Really good. So next ni assuming you migrate to the US MN as a permanent resident, how long should you hold the regular driver's license before they allow you to obtain a CDL? Franklin, U or E or something. To Paul, mimi nikufanya license yangu ilikuwa a couple of years ago. 2 decades ago. 20 years I think maybe. Almost 20 years. Ilikuwa hivi. Wakasema you need to lazima kumekuwa na hiyo license ya kawaida for at least 12 months. Lakini I think that was a rule change. It's more flexible now. I think even 6 months you can get a CDL. Or maybe only change the rules along the way. Using the rules, I'll change every year by the way. So I think need less than 1 year squeeze. Whenever you're ready. I think even once you put a license, kwa sababu kuna hizi vitu kama I would say 6 months utakuwa na license. Juu kama mse nilikuwa nabonga na yeye last week akona license already, rada hajakaa 1 year. Paul alipata license before 1 year. Yaani Paul alipata license before hata his 1 year ya kuja states ifike, akona license already. So it's possible to get less than 1 year. Umeona hivyo? So if you kuna green card kuja hapa utaanza mapema. Na mimi nasema kuwa tu nayo. Mpaka una familia, structure, make sure your finances are right before transition. Sababu kuna ile cost of transitioning from your job to a business. Kuna ile gap, lazima take care of your gap hiyo, unaona? Kama mko wawili, kama mko couple, husband and wife and kids, unaweza wife ni aje shikilia bills za hao for the next 1 month hivi, alafu tutaendelea baadaye, unaona? So before you can obtain, ili change rules kidogo. So hapa ni nini, kuna hello brother, nice to see you. Oh, hi Vincent, Jalala bado Vincent. Bado Jalala. No, Vincent, mambo vipi? Poa sana. So that's what it is. So anything else tumeenda 1 hour. Ili kwa emergency. Chana kidogo emergency. So kama mtu ana swali lingine aseme ama tunaweza maliza. Sitaki ukipwase sana. Najua Kenya ni late. No. Na kesho si holiday kama last week ilikuwa 1st of June. Leo ni June 7th. No. So anything else ama tujaribu TikTok kama itanini. Kama nimepiga wase bafu huko. Vibaya sana. I think iko na updates TikTok if I'm not wrong. Iko na updates mahali. Itakuwa labda ndio hiyo ifanye update kitu ndio ifanye kazi. That's the update. Anything questions, stack ones or something new sahi. Iko na shughuli mingi sana. Track yangu ina need some things that for fix kwa track ndio ni pass inspection. Nafanya inspection kesho jioni. So I want to make sure everything is in order, nisifail tena. Imekuwa nataka kuwa proactive ndio nipatie more life. No. So tutaona kama itafanya kazi sahi. Anything else? Stuck hapa sana ndo. Mute, landscape, anything kwa sound. Inakataa bado. Add microphone. Imekataa. Noise suppression.
Anything else niambie. Oh, kuna nini moja semaji. It was nice to hear from you and nice conversation. The road travels. Good. Yeah, I was thinking about that, the road travels. Kuna best yangu moja ameniambia aliona ma microphones zinauzwa mahali. So hopefully in the near future ndapata zingine poa. Alafu ndakuona unajua very busy una record. Ona, pata mtu tutatumana. Sijali sana. Update hiyo software. Ni software ya TikTok ndio hiyo. I think so. Maybe ndio hivyo juu muifungua once a week. So how do you update though? I don't even know where to go. Maybe the software in update juu inakata ku pick microphone. So how do you update software? Acha niangalie kama kuna anything that pop up. Mukuja hapa once a week. I don't really sikuagi na kwa update iko wapi kwa Finder. No. TikTok inakataa. Nafaa ku update basi. So tafanya hivi kama wanatuali miss nini live kwa TikTok, kuna recording itakuwa the shortest recording ilikuwa ile ku make up time. Alafu tuendelea next week. Nini nyingine? No pressure. Hebu tuone sema ili ndio travels kaka. Mutaka tutaongea tu sometime. Unaona. Ndatafuta mtu nitume sometime hivi. Bro, unakuja lini nipange peanuts tena? Siko sure kabisa juu nikuja this year, lakini this year kulikuwa na ile raid ya Operation Metro Surge. Walituma watu wa ICE agents na Minneapolis St. Paul December na January. So ikabidi nikae home. Mi ni raia ndio, lakini what they were doing walikuwa na profile. Kama mtu anakaa mtu mweusi, wanaku arrest kwanza, then you have to produce paperwork. Ile unashika kwanza alafu questions later. So ikabidi nikae home na watoi wife akienda job. Ameenda job January 15th hivi. So typically mimi ndio muenda job. So enda job pia. Alafu nikaanza February job, iku work out the way I wanted to. Juu unajua na watu wadogo, if I'm gonna come to Kenya, labda ni the first time itakuwa 2 weeks hivi because my kids are in school, wako shule. Na sometimes kama one parent is working, kuna homework kila siku, vitu kaa hizo. So Kolo sijui hata sijui Kolo siwezi jambo yake. Kolo as I'm one time Kolo hata hiyo niambia kama a day before I end. No sijui, but nda confirm ndakwambia ndakutext ndio nasemaje kabisa. So maybe nataka kwa TikTok kama itakubali update iko wapi, sijui update iko wapi. Tuangalie kama kuna update. I think kuna update mahali. That's why I find a job. Ninge test out. Waga niko nakujanga hapa kama last minute. Tuone kwa history. I don't know where to go. But imekata update. Quit. Imekata. So basically ndio hivyo, itakuwa short live, ilikuwa tu ile nataka ku make up ndio isipite hivyo ide. So wacha nishughulikie, I'll make up. Kuna video kadhaa lakini kuna what's it called? Kuna nini imefanyika? Kuna video nilifaa kupost last week, I was too busy. Nilimiss time. Nimekuwa na a late day on Wednesday, late day on Thursday, late day on Friday. So nimeingia home 9, nikalala, nikaamka. Nitaka squeeze. Hata nimepost man cave recording on Saturday morning, I think. Haraka tu ile hata sijui kama iko poa, hata sijui watch bado, but musema hivyo. So imekuwa last week imekuwa very hectic, so this week hopefully itakuwa hata sijui, you never know. Tukiingia deep into the season tunakuwa busy 12 hours a day. Is good for the money, lakini tuna hard sana. So I don't know, kuna video kadhaa kama 3 hivi nafaa kupost. Last week nimechelewa na moja, this week niko 2 videos behind. Unaona, mtu try kupost kama twice a week na schedule, alafu na ile recording ya man cave, lakini because of ile constraint ya time napata I can't even post a video. YouTube ni ngumu sana juu lazima kuwe na thumbnail, uandike I have the description, but sometimes musahau juu niko kama video ziko already kwa nini ziko already nimeupload already, ni ile tu hii time ya kui title na nini ndio sina. But nda try ama ni post moja leo ku make up ya hii live. Naona ni post moja hiyo leo jioni, muione kesho, alafu nitry kupost ingine soon. Sasa basi, anything else? Ile going once, going twice. Watu wakalale bwana. Lala tu anyway, lala. I mean,
Kama una watch na simu, enda ulale hivi alafu watch na simu kwa unalala, itasaidia. Mostly ngati ukilala flat, mwili ina shut down, which is good. Alafu inaweza repair some organs na nini. Na try nione kama naweza update TikTok, alafu ikuwe poa next time. Sasa basi, ili kwa short one for leo, tendelea next week basi. Kama una swali yoyote, kama unajua kawaida, comment down below. Anything, hata kwa video yote tu address next week. Unaona? Dero Travels, I'm glad upata hizo lapel, I think zinaitwa lapel microphone, lapel. Ndio hivyo, zile ziko wireless, zile una kama hii yangu, kama hii lapel. I think ni hivyo. I think so. Unaona? Muita tu wireless microphone. Jina yake real ni hiyo. Unaona? So see you in the next one, I say. Peace out. Till next time. What's any end live basi.